Well, good morning, everybody, from Nevada, USA. I understand it's nighttime in India, but what really counts is we're all together in a meeting of Alcoholics Anonymous. My name is Greg. I'm alcoholic, and my coming to that understanding was a very blessed moment in my life. I found Alcoholics Anonymous in Hawaii in February 14th, 1978. I came to AA because I was lost. I was contemplating ending my life. My whole world had come crashing down upon me. I was 31 years old at the time. I had lost my business, my marriage, my children, but most of all, I lost my self-respect. I had truly hit a bottom, and I had never heard that word before, but I was desperate. I was now living on the streets. I know not where to go and who to turn to. My last night of drinking was one of unbelievable pain. I came to the next morning and I felt different. I felt hope in my life. And I happened to know an individual, a very good friend of mine, in fact, a drinking fellow that I sought out that morning. And I did something very out of character for myself. When I found him that morning, I went to him and told him that I could not stop drinking and I needed help. I had never uttered those words to anyone. I was very ashamed of my inability to control my drinking. Many times I swore off, and it was short-lived. And I drowned my promises with alcohol. And I'm one of those individuals that embraced the program of Alcoholics Anonymous from day one. From that day in 1978 to this day, I've never had a drink of alcohol, any narcotics, any mind-altering chemicals. And it wasn't anything to do with me. I did have a surrender of sorts. I came out of a meeting one evening. I was probably 30 days dry. I wasn't sober yet, although I was not drinking or using, but I had not awakened my spirit through the 12 steps, 12 traditions, or 12 concepts. I was very ignorant of the spiritual way of life offered by Alcoholics Anonymous. I came out of that meeting. We had read out of the big book that night the chapter to wives.
And I was shaken by that information contained in that chapter. And I went to the payphone and called my sponsor and said, John, John, please, if my wife would only read this, she would let me back in the home. And there was a moment of silence. And he said very calmly to me, but very direct, he said, you are not to call your wife. And if you do not have a sponsor anymore. And I was shocked by those words. I later came to understand them, that my dilemma at 31 years old is that I had never matured. I never grew up from a teenager. I was like a 14-year-old emotionally. I so wanted to have another person take care of me. And I was to find that self-centered fear was the real issue in my life. And that had been very present with me a long time before I took my first drink of alcohol. For some reason, I've come to believe that some babies, some little ones, are born with fear in their heart. And I believe I was one of those. From very early on, I used to hide from other schoolmates walking home because I was so fearful of communicating with them. I felt more comfortable being isolated and alone. But when I took my first drink of alcohol, oh my, that went away. It was the conversion from self-centered fear morphed into self-centered grandiosity. I became super person. Alcohol fixed everything for me. There may be. Thank you. Thank you. I'll translate you. So I'm Peru. Yeah. So, but yeah, if you can just pause and just say translate whenever you're ready. Then okay. Or else I'll just raise my hand here. You can see my hand, and you'll understand that probably. Okay. Okay. Thank you. Yeah. So ఆయన పేరు గ్రెగ్ అండి. ఆయన త్రాగుబోతుంది. ఇండియాలో వాళ్ళందరికీ హలో చెప్తున్నారు ఆయన. ఆయన అంటే ఏంటంటే మొదటిసారి నేను తాగుబోతు అని నేను తెలుసుకున్నది చాలా మధురమైన సంఘటన అనుకోవచ్చు. చాలా బాగుండింది. ఎందుకంటే ఆ మొదట సరెండర్ అయింది అలా తెలుసుకున్నప్పుడు. ఆ సరెండర్ లో చాలా హాయి, ఓటమిలో చాలా హాయి, చాలా ఆనందం ఉండింది. నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి రావటం ఫిబ్రవరి ఏంటంటే నేను రావటం సోబర్ అయ్యాను. వచ్చిందేమో నేను ఫిబ్రవరి 14వ తేదీకు 1978. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా నేను సోబర్గా ఉన్నాను. నేను రావటం మెయిన్ గా ఏంటంటే మొత్తం అంతా కోల్పోయాను. నా బిజినెస్ అంతా పోయింది. మందు ఆపలేకపోతున్నాను. ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను, ఆయన ఆపలేకపోతున్నాను. మిత్రుడితో అడిగాను,
చాలా చాలా సిగ్గుగా ఉంటుంది అడగడానికి. కాకపోతే ఇది నా పరిస్థితి అని మిత్రుడికి చెప్పడం జరిగింది, నాకు సహాయం కావాలి. అప్పటికి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లోకి వచ్చాను. మొత్తం అంతా ఆత్మగౌరవం అంతా పోయింది, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నేను వచ్చేసరికి. తాగుడేమో ఆపలేకపోతుంది. వస్తే సోబర్ అవటం మొదలు పెట్టాను. సోబర్ అని చెప్పను, యాబ్స్టినెంట్ అంటే డ్రై డ్రై అయ్యాను. నెల రోజులు. ఏంటంటే డ్రై అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఈ ఆధ్యాత్మిక సోపానాల ద్వారా నాకు మేల్కొల్పు జరగలేదు. ఇప్పటికి ఆధ్యాత్మిక సోపానాల ద్వారా మేల్కొల్పు జరగలేదు. ఈ ఈ సాంప్రదాయాల ద్వారా, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా, ఈ మూడాటల ద్వారా నాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు ఇంకా తెలియదు. నెల రోజులైంది మీటింగ్స్ కోసం. కాకపోతే ఓ రోజు మీటింగ్ లో బిగ్ బుక్ చదివారు. ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళాను. బిగ్ బుక్ చదివిన మీటింగ్ లో భార్యలకి కోసం అని చెప్పి చాప్టర్ ఉంటుంది కదా, అది చదివాను. అది నాలో చాలా అలజడి, ఏంటంటే చాలా ఉత్సాహాన్ని నింపింది. అలజడి ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఒక చిన్న మేల్కొల్పులా జరిగింది. బయటకు వచ్చి ఇమీడియట్ గా ఆ రోజుల్లో రూపాయి కాయిన్ వేసి ఫోన్లు ఉండేవి. అలా పే ఫోన్కి వెళ్ళి మా స్పాన్సర్ కి ఫోన్ చేసి, ఇగో అసలు ఈ చాప్టర్ కనుక మా ఆవిడ చదివితే కనుక నన్ను మళ్ళీ లోపలికి రానిస్తుంది ఇంట్లోకి. మా స్పాన్సర్ చాలా మెత్తగా, అంటే అరవకుండా నా మీద ఒకటే మాట చెప్పి, ఏమనంటే, నువ్వు కనుక మీ ఆవిడికి ఫోన్ చేస్తే నీకు స్పాన్సర్ ఉన్నట్టు మర్చిపో అని. చాలా మెత్తగా చెప్పినా, చాలా కఠినంగా చెప్పి, నాకు ఆ రోజు షాక్ అయ్యాను. ఏంటి ఇలా అంటాడు ఈయన. అయితే దాని తర్వాత అర్థమైంది. ఎందుకంటే నేను ఇంకా నా బుర్ర 14 ఏళ్ల వయసులో వాళ్ళలాగే ఉంది, ఇంకా మెచ్యూరిటీ రాలేదు. అయితే నా మానసిక పరిస్థితి ఇంకా చిన్నపిల్లల పరిస్థితి. సో నాకు ఆ రోజు అర్థం కాదు. చాలా మంది పిల్లల్ని చూస్తే అనుకుంటాను ఏంటంటే, వీళ్ళు భయంతో పుట్టారు. కొంతమంది ఉంటారు పాపం, భయంతో పుడతారు. నా విషయంలో కూడా అంతే. ఆ ఆ స్వార్థ చింతన పూరిత భయం ఉంటుంది, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ ఫియర్. దాంతో పుట్టింది. ఆ భయంతో ఉండేవాడిని. కానీ ఎప్పుడైతే మొదటి డ్రింక్ తీసుకున్నానో, ఆ స్వార్థ చింతన కూడిన భయం, పిరికితనం నుంచి ఒకేసారి ఆ అహంకారం కూడిన గొప్పతనానికి వచ్చేసాను. గ్రాండియాసిటీ అంటారు, నా అంతటోడు లేడు అన్నదాన్ని ఆ డ్రింక్ తాగిన. దీని నుంచి దానికి ఇమీడియట్ మార్పుడు చేసింది త్రాగుడు మాత్రమే అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్, Greg. Yes, thank you. So my sponsor immediately knew a solution for my self-centered fear. He started asking me to go with him and other men on 12-step calls to help other alcoholics. I will never forget going with them on my first 12-step call. We went and visited a man who had called for help. And the two men with me sat and talked to this individual. I was assigned to wash the dishes and clean the house while they talked to him. Now, I was 31 years old, but I had never heard the type of words being used by men to a complete stranger. Yet they were sharing their hearts with this man. They were using words of love that I'd never heard men share with each other. I was shocked. I was taken back because that had not been my experience in life up to that time.
They were being very vulnerable, I felt, and to open up their hearts like that was a frightening proposition for me. But as I listened to them and did my cleanup, uh, I was amazed at the transformation I witnessed by the man that had called for help. It was something very similar to what I experienced when I went to my very first meeting of Alcoholics Anonymous. Oh, how little I knew about life. So I immediately was put on the path of the first legacy of Alcoholics Anonymous, and that's the 12 steps. And it was an amazing journey for me because I had no experience of the spirit. I that was an area that was new for me. But as I did those steps over and over again, I started being told by other AA members of the change in me that they had seen. And I was in a meeting of Alcoholics Anonymous one night, and I had a big secret in my life. At that time, I had lots of secrets, but I had a big one. And it was where I had taken somebody's life while driving my car. The person died, and it was a painful experience for me emotionally and mentally, not so much physically, but it's something that I hid down deep inside my soul because I was fearful of what people might think of me. So one night I decided that I better tell the group. I better share it in an appropriate manner in a meeting of AA. And I did, and it changed my life forever. You know, for me, the 12th step, the awakening of one's spirit, it was a fabulous change for me. And I knew at that time that I wanted to give my life to Alcoholics Anonymous and to helping other drinkers who asked for help. And very similarly, with the second legacy, its 12th tradition says that anonymity is the spiritual foundation of all of our traditions, ever reminding us to place principles before personalities. Go ahead. Okay. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఏంటంటే ఆ స్వార్థ చింతనతో కూడిన భయం నుంచి బయటకు రావడానికి వీళ్ళ స్పాన్సర్ ఏం చేశాడంటే 12 స్టెప్ కాల్స్ అని ఉండేవండి, అంటే ఇప్పటికీ ఉన్నాయి, ఇంకా తాగకపోతే ఇంట్లో ఉంటే ఒకవేళ సహాయం కోరితే మెంబర్స్ వెళ్ళి మాట్లాడతాం హాస్పిటల్లో ఉన్న ఇంట్లో. అలాగా 12 స్టెప్ కాల్కి ఈయన తీసుకెళ్ళారు. ఈయనేమో ఇంకో ఇద్దరు వచ్చారు. ఈయనేమో ఆ ఇల్లంతా కొంచెం గత్తరగా ఉంటే మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసి పెట్టు అని ఈయనకి అప్పచెప్పారు పని. ఈయన క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఈయనకి అనుభవంలోకి వచ్చింది ఏంటంటే అసలు ఎవరి కోసమో ఎందుకు వచ్చి టైం తీసుకుని మాట్లాడటం ఏంటి అని ఈయనకి ఆశ్చర్యం కలిగింది. అది కాకుండా ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏమొచ్చిందంటే మొత్తం మాట్లాడటం అయ్యాక అవతల మనిషిలో మార్పు, ఆ మార్పు చూసి ఏదో జరిగింది ఎక్కడ అని ఈయనకి మొదటిసారి
అంటే ఈయనకి ఇంత ముందు ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మికతతో కానీ ఆయన యొక్క ఆత్మతో కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు. మొదటిసారి అలాగ ఒక అనుభవాన్ని చూశాడు. ఈయనకి ఇంకా గుర్తుంది, మొదటి రోజు ఈయనకి అదే అనుభూతి జరిగింది, మార్పు మొదటి మీటింగ్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మొదటిసారి ఇంకొక వ్యక్తికి జరగటం కళ్ళారా చూశాడనమాట. వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఆ వ్యక్తి మారటం. సో మా స్పాన్సరు మొదటి సాంప్రదాయం, మొదటి వారసత్వం దాగాలో తీసుకెళ్ళాడండి. 12 సోపానాలు. నాకు ఎలాంటి అనుభవం లేదు వీటితో కానీ, ఆధ్యాత్మికతో కానీ, ఇలాగా ఏదో అంటే అసలు ఎలాంటి అనుభవం లేదన్నమాట. ఇలాంటి కార్యాచరణ చేస్తున్నాను కానీ, ఒక రోజు మీటింగ్ లో కూర్చొని ఉంటే నేను చాలా పెద్ద రహస్యం దాచిపెట్టి ఉంచా. చాలా పెద్ద రహస్యం. నేను తాగి గుద్దితే ఒక ఆయన చనిపోయాడు. కారుతో గుద్దితే ఒక ఆయన చనిపోయాడు అని నేను ఎవ్వరికీ చెప్పలేదు. ఆ రోజు మీటింగ్ లో 10 మందిలో ఒప్పుకున్నాను. అప్పుడు జరిగింది నాకు ఆధ్యాత్మిక. అప్పటి నుంచి నేను ఇతరులకి పంచటం మొదలు. మా 12వ సోపానం అప్పటి నుంచి మొదలు. చాలా అద్భుతమైన జర్నీ 12 సోపానాల ద్వారా నన్ను తీసుకెళ్ళి. అప్పుడు మా స్పాన్సర్ ఏం చేశాడంటే సాంప్రదాయాలు 2వ వారసత్వంలో తీసుకొచ్చి మనకి చాలా ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఏంటంటే అనాముఖత, అనానిమిటీ. ఏది మొత్తం ఎన్ని ప్రిన్సిపల్స్ వెనకాల అనానుముఖత, ఏది చేసినా అనానుముఖంగా చేయాలి. దాని గురించి మాట్లాడదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, like the 12th tradition, speaking as anonymity, which is a founding principle that enables AA groups to gather together and function in the primary purpose of staying sober and helping others to achieve sobriety. That same principle is found in the 12th step of the recovery program. And it really says to me, my spirit has awakened. And now I can take the next step in life in committing myself to help my group grow and flourish and be attractive to other problem drinkers. And the next step for me really was one of servant leadership. So the 12th step enabled me to learn about sacrifice and putting aside my desire for worldly goods. And the 12th tradition says to me that the only thing that is important to me is to be a part of an AA group and to humbly give of what I can, my time, to build stronger groups, to grow the fellowship of Alcoholics Anonymous in my community. The third legacy is one of service, and it's described in the concepts to world service. And Bill, actually, when you look at it, Bill and Bob formed Alcoholics Anonymous June 10, 1935.
And Bill finished writing the third legacy in 1962, but it took him another 5 years with the help of other trustees of the board to have the conference accept the 12 concepts for world services. And within those three legacies are similar spiritual principles that their focus is one, in the step for an individual to have a dramatic change in their being, in their life. And as a group in the 12 traditions, group members do that same type of self-sacrifice. And the concepts are designed to allow this focus of change on a worldwide platform. And the concepts contain very wonderful principles about unity and sacrifice and commitment. And it's summarized with the 6 warranties, which are sacred principles similar to the steps and traditions. So I needed to learn more about servant leadership. I always felt a strong desire to be one involved with many. The energy in that experience was very uplifting for me. But I was to find, because of those 3 legacies, that I needed to start learning how to be a responsible servant to others. And that really, the word humility was a strange bedfellow for me, because I always wanted everyone to look at me and say, there is a man of wealth, not dollars and cents, but of spirit. And I needed to cast that away. I needed to learn how to serve people, not only those in Alcoholics Anonymous, but in my community, in my township around me. It was something, a real gift that I learned from AA. And so those 3 legacies really took Bill a long time to put them together. He wrote a lot about those principles. And I wanted to assume that way of life, which for me, I believe, is the total program of Alcoholics Anonymous, the 3 legacies. And it's really about 15 or 20 different principles that are utilized across the spectrum of those legacies. And they're all about helping me to become a leader and be able to lead people in the AA way, where it's not individuals, but it's individuals gathered together to help others achieve sobriety. Okay, let me translate. So, ఏమంటారంటే ఆయన 12వ సాంప్రదాయానికి వచ్చేసరికి ఈ అనాముఖత, ఇప్పుడు 12 సోపానాలు అయ్యాక ముఖ్యంగా మనకు వచ్చేది ఏంటంటే సాక్రిఫైస్. అంటే పక్కన వాళ్ళ కోసం మనం మనది వదులుకుంటూ ఉంటాం, త్యాగం. ఆ త్యాగం చేస్తూ ఉంటాం. అంటే 12వ సాంప్రదాయానికి వచ్చేసరికి అనామకతతో నేను నలుగురిలో ఒక్కడుగా గ్రూపుల్ని బలపరుచుకుంటూ వెళ్ళాలి.
ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఉన్న గ్రూపుల్ని బలపరచు. ఆ గ్రూపులతో గుంపులతో ఎలా పనిచేయాలి అన్నది 12 సాంప్రదాయాలు. దాని తర్వాత 12 కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. 12 కాన్సెప్ట్స్ లో ఏంటంటే, మీకు బిల్డబ్ల్యూ గారు ఇది ఎప్పుడో 1962లో రాశారు. అంటే మనం జూన్ 10, 1935లో ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ పుట్టిన సుమారుగా 1962 దాకా ఈ కాన్సెప్ట్స్ పుట్టలేదు. రాసాక కూడా ఇంకొక 5 సంవత్సరాలు పట్టింది అది అప్రూవ్ అవడానికి. 1967లో అప్రూవ్ అయింది 3వ వారసత్వం. దాంట్లో 6 వారంటీలు కూడా ఇస్తారు. 6 వారంటీలు కూడా నాకు ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలే. 12 కాన్సెప్ట్స్ తోటి ఏమవుద్దంటే, నేను ఇలాగ గుంపులతో పనిచేసి గుంపులో ఒకటిగా పనిచేస్తుంది 12 సాంప్రదాయాలు మెల్లిగా నేను లీడర్ అవటం మొదలు. అంటే ఒక పనివాడు లీడర్ అంటే 10 మందితో కలుపుకుని తీసుకునే పనివాడు. అది ఎలా చెయ్యాలి ఆ లీడర్షిప్ అంటే ఈ 12 కాన్సెప్ట్లు నేర్పిస్తాయి. నేను ఎలాంటి అంటే అందరూ నన్ను గొప్పగా చూడాలి. ఎలా గొప్పగా చూడాలి? ఒక అంటే డబ్బు విషయంలో కాదు, డబ్బు విషయంలో గొప్పగా చూడటం కాదు, అంటే నా దగ్గర ఎంతో ఉందని తెలియాలన్న. ఆధ్యాత్మికంగా నా దగ్గర ఎంతో ఉందని 10 మందికి తెలియాలి. ఆ ఉద్దేశం ఉండదు. నేను ఎప్పుడైతే ఆ ఉద్దేశాన్ని పక్కకు పెట్టి 10 మంది కోసం పని చేయటం మొదలు పెట్టాను, అనాముఖంగా ఒక ఒక పనివాళ్ళ లీడర్ అయినా ఒక పనివాళ్ళ, అప్పుడు నాకు ఏంటంటే అసలైన ఈ ఈ సూత్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్కహాలిక్స్ అవి పాటించగలుగుతాం మొదలు. ఏంటంటే సుమారుగా 16 సూత్రాలు ఉన్నాయి అటు ఇటు చూసిన ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్. ఈ 16 సూత్రాలు ఈ 3 వారసత్వాలు చేస్తేనే మనకు బాగా వంట పడతాయి. ఈ 3 వారసత్వాలు చేస్తేనే మీరు పూర్తిగా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకున్నట్టు అని నా అభిప్రాయం అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ గ్రెగ్. Okay, thank you. My sobriety, because of the principles embodied in those legacies, has been one of wonderful growth in areas I never dreamed of. My path, because of those legacies, ended me up being very involved in world services. I'm a past delegate of the General Service Conference in the US and Canada. I was in 1987 and 8, I served as delegate for Hawaii. In 1990 to 94, I became a trustee of the General Service Board of Alcoholics Anonymous. And in 1999, I was offered a job as the general manager of the General Service Office of Alcoholics Anonymous. And it was during that time that I traveled to India at the request of the General Service Board of India. And one of these General Service Office staff members accompanied me. And it was a wonderful experience.
the love and fellowship and of India. We landed in Mumbai, and we were there for a couple of days, and then boarded a 24-hour train to Bangalore. And while on that train trip, we were uh, we were fortunate to be in a air conditioned car where a lot of the other delegates were in the back of the train. But while we were chatting, Lori F. was the chair of the board at the time. We were chatting, and there was a commotion inside the train car. And there was this man traveling with his family, and he was quite drunk and causing a commotion. And Lori asked him if he could be helpful and help him with his family. And it turned out for the next couple of hours, we 12-stepped this individual. And it was so wonderful there to sit on a train to Bangalore, doing what we both knew was the reason that we were sober and alive, and that it wasn't going to Bangalore, it was going on a 12-step call that was so important. I will never forget that. And several years later, I returned to Mumbai to start we'd been requested to travel around the country to maybe 10 or 12 stops from Calcutta and Delhi and Mumbai and Bangalore to help kickstart, so to speak, the public information portion of the conference. And it was a wonderful visit for 10 days. The chair of the board of the United States, Canada, and I traveled along with several dear friends in India. And we met with businessmen and people of power and wealth. But the ones that really counted were the ones in the dark places of the cities where we traveled to AA meetings. It was so spectacular, so wonderful. Go ahead. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఈ ఈ 16 ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలతోటి, ఈ 3 వారసత్వాలతోటి చాలా ఎదిగాను నేను జీవితంలో. అంటే ఎలాంటి ఏరియాల్లో ఎదిగానంటే నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఇలాంటి ఏరియాల్లో ఎదుగుతా. అలాంటి ఏరియాలు నేను ఎదగటం జరిగింది. ఏంటంటే 1987-88లో నన్ను డెలిగేట్ గా హవాయి నుంచి ఎన్నుకోవటం. దాని తర్వాత 92-94 ప్రాంతంలో ట్రస్టీగా చేశాను నేను అమెరికా కెనడా జనరల్ కాన్ఫరెన్స్. దాని తర్వాత ఇంకొక 8 ఏళ్ళ తర్వాత 1999లో ఉద్యోగం ఇచ్చారు. ఎవరు అంటే జనరల్ సర్వీస్ జనరల్ సర్వీస్ బోర్డు వాళ్ళు, జిఎస్ ఆఫీస్ వాళ్ళు, ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చారు, ఒక జనరల్ మేనేజర్. ఆ సమయంలో నాకు ఇండియాకి వచ్చే అవకాశం, ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు నేను ఆ సమయంలో 4-5 ఊర్లు తిరగటం. అప్పుడు ఇంకా నాకు గుర్తుంది, బాంబే నుంచి బెంగళూరుకి 24 గంటల పట్టే ట్రైన్ పట్టుకున్నాం.
అదృష్టవశాత్తు మేము ఒక ఏసీ కోచ్ లో ఉన్నాం. ఇంకా వేరే డెలిగేట్లు కూడా ఉన్నారు మా వెనకాల కోచ్లో. కాకపోతే అక్కడ ఏమైందంటే ఆ కోచ్ లో బాగా గొడవ జరుగుతుంది. ఏంటా అని చూస్తే ఒక తాగేసిన వ్యక్తి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో ఉన్నాడు కోచ్ లో. అలజడి చేస్తాం. మేము ఆయనకి 12 స్టెప్ కాల్ చేయటం జరిగింది. సో ఇది ట్రైన్ ప్రయాణం బదులు 12 స్టెప్ కాల్ ప్రయాణం కింద అయ్యింది. దాని తర్వాత 8 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఇండియా వచ్చింది. ఈసారి ఇండియా జిఎస్ఓ పిఐ వర్గాన్ని ప్రారంభించింది, పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాలేజ్. దాని గురించి మమ్మల్ని పిలవటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈసారి కూడా ఒక 8 ఊర్లు తిరిగాము. వ్యాపారస్తులు కలిసాం, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కలిసాం, పవర్ లో ఉన్న వాళ్ళు కలిసాం. ఈ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఎక్కడైతే చీకటిలో సాగుబోతు ఉండిపోతాడో అక్కడికి వెళ్ళి మెసేజ్ ఇవ్వటం నాకు చాలా నచ్చింది. ఎక్కడెక్కడో సందుల్లో మీటింగులు కాదు, ఇది నాకు నచ్చింది. ఈ పెద్దవాళ్ళు కలవడం అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so I want to kind of lump the three legacies all together, and my experience in those taught me a great life lesson. Not only did the steps awaken my spirit to what is possible, the traditions made that impossibility become real because it wasn't about me. It was about all of us together doing the primary purpose of forming groups and doing 12-step work. And then the third legacy was to share all of what is possible around the world. And AA is over 100 countries around the world, doing the same thing we do in the US and Canada every day. And that's ensuring that I stay sober and I participate in my group and I do what I can to further this wonderful message. As I sit and meditate each day, my pathway, one of the first pieces of non-AA literature I read was by Emmett Fox, a Christian person that really introduced a metaphysical way of interpretation of the Christian Bible. And that opened a door to me, which today my meditation practice is, my guru is Paramahansa Yogananda. And I know many of you have heard of Paramahansa Ji, who came to the West in the 1920s to bring the Eastern philosophy about God to the Western world. And I have another change happened in my life that because of the base of those legacies of learning to serve others first in order to become a leader and become
able to make sacrifices so I could be in touch, in tune with the God of my understanding that has given so many blessings to my family, bountiful children, growing up and sharing their many, many gifts to the world. My heart is so grateful. And it all started when I asked that man if he could help me to stop drinking. And I pray that experience continues to grow around the world. So with that, I will end my sharing with you. I really appreciate the opportunity to be close. I love you so much. Thank you so much. Let me translate that. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈయన 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాలు కాన్సెప్ట్స్ చేసాక ఈయనకు వచ్చిన బహుమతులు ఎన్నో. ఇందాక చెప్పినట్టు 12 సోపానాల ద్వారా ఈయనకు ఒక మేల్కొల్పు వచ్చింది, ఆధ్యాత్మిక మేలు, ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి వచ్చింది. కొంచెం త్యాగం చేయటం మొదలు పెట్టాను. 12 సాంప్రదాయాల ద్వారా అందరిలో ఒక్కడిగా గ్రూపుల్ని బలపరచటం మొదలు, అందరిలో ఒక్కడిగా. సో ఎప్పుడైతే 12 కాన్సెప్ట్లలోకి వెళ్ళారో ఈ సూత్రాల్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంచగలిగే అవకాశం. ఒక పనివాడు ఒక పని చేసేవాడు లీడర్ గా ఈ సూత్రాల్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు ధ్యానంలో నేను ఎక్కువ ఎమిలీ ఫాక్స్ అని ఉన్నాను. ఆవిడ ఏంటంటే అదే ఈ క్రిస్టియన్ బైబిల్ ఏదైతే దాన్ని సైంటిఫిక్ గా రాయటం జరిగింది, మెటాఫిజికల్ అంటారు, అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం. అది నీకు ఇంకొక మేల్కొల్పు తీసుకొచ్చింది. ఈరోజు మెడిటేషన్ లో అయ్యే వాడతాం. ఇది కాకుండా ఈయన గురువు ఏమో యోగానంద్ గారు, పరమహంస యోగానంద్ గారు ఈయన గురువు. ఆయన 1920లో అమెరికాకి వెళ్ళటం జరిగింది. భారతదేశంలో కూడా ఆయన పుస్తకాలకి ఆయన సూత్రాలకి చాలా మంచి పేరు ఉంది. ఆయన యొక్క సూత్రాలు కూడా ఈరోజు ఈయన మెడిటేషన్ లో వాడటం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా బేస్ ఎప్పుడు ఈ 3 వారసత్వాలే. దానిపైన ఇవన్నీ కూడా వాడుతూ ఉంటే ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది కాకుండా ఏంటంటే నలుగురిని పంచటానికి అవకాశం, ప్రేమించడానికి అవకాశం. ఈరోజు మీరు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుతూ నేను మిమ్మల్ని ఐ లవ్ యూ చెప్తూ ఈ షేర్ ని ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాను.